Mega soft program breeze. Mkanyumia cafe love tips wengine kuona chinja wanaona kwa Young enough when so time for should be quiet. You always say it's and just need to keep your mouth shut. Who are they with that? The way I did I got live in studio so in a YouTube channel and some mega soft so we can enjoy Sanga these are the 5 reasons to why you should keep quiet. Sometimes when you're angry, angry people don't think. Yeah, it's better to keep it on the shot. It's only to be the guarantee. When you are in the room and people are talking to each other, it's better to keep your mouth shut. It's only to be the guarantee. When you don't know what the page are about, it's better to keep your mouth shut. When someone looks at you, you speak kindness or you're staring at you, it's better than keep your mouth shut. Somebody you put on a gamba. When you're having a good moment, it's better than keep your mouth shut. Otherwise, it comes up with the This is Nyce Tv. Shanta, bideng chumuli tundubiena sananga yang asli kita one message. Yang kami nak puji basumira Shanta ina mo busy na mo relationship ni boyfriend.
Langa nenda kubasomera n'engeri y'okuwabulamu bajja tumuwa amagezi akayimba kowulira abakayita Someone You Love by Lewis Capaldi. Manye ebiseera ebisinga tuba n'abantu betwagala naye olw'ensonga ezikola mu bulamu n'osangibwa nga ate mwawukanye naye ngegenda obadde omwagala. So ezo ezimu ensonga zitugenda osanga mu mboyo ya Shanta kuba kiba kibi okusalira omuntu omusango naye Shanta agamba nti yali 2019 wali omwezi ogwa January. Shanta yali akyali senior 5 nafuna boyfriend we ayijjukira obulungi omwaka gwali mu COVID era Shanta yali aliwaka akusoma. Shanta yatandika otambuza obulamu n'ono omugayi gwe yali afunye era mama we akitegeerako Shanta alina omwezi gwadde ekiseera kyatuuka Shanta n'afuna olubuto olwagaayo omuntu yali afunye. Shanta yali alina okunyumizako bino ebintu maama we kubanga abazadde baba bakitegeera okitegeera abazadde baba bakitegeera, so Shanta yali alina okunyumizako maama we asobola okulaba engeri y'okumuwabulamu kuba yali akyasoma tho nga yali lockdown. Shanta we yabinyumizaako maama we yamukaka aggyemu olubuto lwa gaayi zo nga teyagamba kukanja agenda kugyamu olubuto era Shanta yabugyamu tewali buzibu bwonna bwe yafuna. Ate Shanta teyagamba gaayi yafunye olubuto, so kitegeera gaayi teyakitegeerako ekyo ekyasooka. So ebiseera bituuka Shanta nga addayo okusomera kuba okusoma kwatuka ne kuddamu. Shanta addayo okusomera n'asoma badde nga baali bakiyagana eggaali. Shanta atuuka n'amaliriza senior 6 n'akomawo kati era muva akitegeera era n'afuna olubuto obulala. Kuba buno obukikulwa bwagaki yafuna olubuto olulala kuno yakigambako gaayi era gaayi n'amugamba no problem kiyoke naye bw'oli fiiti nakyo bw'okyewulira can you handle it, then n'amugamba no problem. Gaayi n'amugamba ajja mulabira kiyoke newabira n'olubuto. Shanta bwe yakinyumizaako maamu we ate maamu we n'amugamba olubuto alukoleki alugyemu nti tanalaba nsi, so tekyandibadde kyangu teyandibadde ku idea era yafuna olubuto olwono gaayi batanaba nakwetegereza bulungi. Ampuliriza Success Radio Shanta era addamu n'ajjamu olubuto okuno teyagambako era gaayi naye gaayi yali yakitegeera Shanta alina olubuto. So Shanta bwe yajjamu olubuto
omanyi walute omukazi waba alina kye tuyita human balance ate okola ebintu byabatera kukola oba okitegeera atandika okulya ettaka bamu omusanga agamba yagatula mutooyi nga ye kyekimu ebyairi zezakawunti ezimu kiraga zino ensonga yatansuukiranga era atansuukiranga ekisinga naye after some time yatukanga ebintu yatukanga ebintu takyabirakushanza takyanta omugamba ebibuto naye babaga yavamu abagisa ekintu yashonako teyaga kipapira so shanta mala okujjamu olubuto abako friend gwe yanyumizaako namukana boyfriend wange afunye olubuto nemujjamu friend namugamba yadea zigasigala ngaokuula kuba kimanyi oliki olubuto lyasigala musaba akasente shanta wadde alinlove negaba relationship ye shanta tayera wakaya era mama we shanta asigala akulaga gayamba wekyetagisa wekitegeera kati shanta ali mukunoonya engeri agambamu gayi olubuto nalugjamu olubuto lutuuse ku bbanga erina okuba nga likolaki nga lizaalibwa ate rememba aludde okumiitinga gayi zo nga amukubira gayi namusindika obuvunanyizibwa bukyetagisa so ampuliriza muganda wange shanta yetaaga amagezi go ekiyinza okumuwabulamu agenda egaali banza okusalawo okwange ngamba mbadde ngamba atulene egaali boogere ambulire ekyaliwo twene era ambulire nti mama we yamuwaliriza kati gaali wanaba akyamwagala ebyalaaga ajja kutegeera ekintu bagende mu maaso naye wanaba tamwagala ajja mugamba patingi voice yomadde ku kiki ensonga yange osobera nawe awuliriza olina ensonga nyoyinza okuwabulamu shanita wa james munyiivu